Mimi naitwa Godwin Kwach aka Kwach's Afande na Swag. Mimi ni msanii. Mimi ni afisa wa polisi katika makao makuu Nairobi. Na mwanaume ni nani? Mwanaume ni kujituma. Mwanaume ni kufanya kazi. Mwanaume ni kulinda jamii. Na pia mwanaume ni kujiongelea. Good afternoon, good evening, good morning. I don't know where you're watching us from. This is your friend and your coach, Robert Burale. And this, of course, is the All Men Show, the best show in Eastern Central Africa, south of the Sahara, and north of Limpopo. A show that brings men. We're not looking for perfect men. We're looking for men who want to be better tomorrow than they are today. Men who are willing to show you their scars, to tell you about their journey, not for many reasons, but to inspire you, to motivate you, to show you that you too can also do it. Mentors will come, and today is no different. I have a great man. Many of you have seen him in the screens as an artist, police officer. Well, I know him as Godwin. Karibu sana. Nashukuru sana. Thank you very much for honoring our invite. Na umekuja hapa kuona sisi leo. Kwanza mimi ndo nashukuru zaidi. Na nakusalute. Asante. Na nasema ni asante kunialika. So salute ni hivi ama hivi? Salute nakuambia ukiangalia ukifanya hivi uko nchi nyingine, uko USA wapi, sisi yetu ni hapa unamulika kirauni, alafu inashuka kwa taadhima na heshima. Sawa basi. We apologize. Don't apologize. So many people have seen you. We know you in various ways. I mean, we've done productions together. Sure. But who is Godwin? Yeah. Tuende tu kwa ile jina ya M-Pesa. M-Pesa. Jina ya baba na mama. Na watumeka kitu. Mimi majina naitwa Godwin Kwach. Godwin Kwach ndio jina ya M-Pesa vile tumesema. Ile ndio jina mama alinipatia na babangu, alafu Kwach's Afande na Swag ni jina ya usanii, it's a brand name. Mimi Kwach's is a policeman or a police officer, serving police officer. Niko vigilance headquarters kwa department inaitwa public relation office. Right. Unaona vile tumetulia hivi? Sasa tuna relate. Yes. Because in any situation, if tukitaka tukue na society mzuri na kila kitu, we need to have a conversation. Mm-hmm. And a conversation will make you understand me and me understand you. Right. And this is what we are doing now. Okay. Yep. So we see you now in your uniform. And by the way, many people maybe thought uniform is part of your act. Many people didn't know you're actually a serving police officer. Thank you for letting that through, kwa sababu mimi huambia wase kwa sababu nimekubaliwa na Inspector General because I represent the face of the police. Yes, sir. And most probably ukiwa na hii uniform hapa, si ati nimekuja kuact ama kuiga. Nikikuja kama nimedunga vile medunga hivi na talanta yangu na kila kitu, wase kurelate na mimi inakuwa ngumu sana. Right. But when I have this uniform, na hii uniform nyingi ndio mmetupatia tuwahudumie nayo, I make sure I represent myself so that you can see the other side of a policeman. You should know that. Unajua tunajua tu polisi kuna wale kutoka mbio wa athletics, right. Yes. Wale wa ndondi, wale wa hockey, but hawajai kutana wale polisi pia wasanii wanatema mistari, wengine wanaimba, wengine kwa hii department nyingine, wengine wanafanya acting vile sisi tunadu. So it is so good when I come in this capacity as a policeman in my full uniform. Because it's not my uniform, it is your uniform, right, to serve you, so that we can have conversation. Yes. Sure. And before all this, how was it growing up? Siblings? Did you grow up in the city? Because I want our viewers to get to know you. Exactly. Let's take them on this journey step by step. Yes. Siwezi baini sana manake nimekuwa na safari. Na each and every human being has a journey. Right. Mimi mazeni mzaliwa Nairobi. Nilizaliwa Ruta Satellite, nikasoma Kawangware Primary. Kidogo maisha pilka mzee akatupeleka nyumbani, nikaishi huko pia kwa muda. In the village? In the village. Nyakati mzee kibarua iliisha, akatoka akaenda Mombasa, akapata kibarua, nikatoka kule, nimeishi Mombasa mpaka nimemaliza high school. But high school nilifanyia bara, yani ushago. Okay. But maisha pia kiasi nimekaa Mombasa. So maisha yangu imekuwa on rotation mpaka nikaajiriwa nikiwa Mombasa. So okay. I've been on rotation each and every place and getting to know people with life circumstances. Did you grow up wanting to be a cop? To be honest, no.
Okay. So how did that happen? Nikitoka high school nilikuwa na dread. Mimi nilikuwa tu kwa usanii. Okay. Mimi hata nilikuwa sipendi polisi. Honest. Kwa sababu nilikuwa tunaishi, tulikuwa na pilka za polisi, kushikwa. Sikuwa napenda kuwa polisi. But nyakati nilimaliza form 4 nikaanza kufanya shughuli zangu, an opportunity came. And hiyo opportunity vile ilivyokuja, mzee wangu pia naye hakukuwa na tuko wengi kwa familia, so hakuwa na mapeni ya ku make sure that lazima nitaenda college nini na nini. Akaniambia kazi ndio hii, kuna opportunity, nenda ujaribu, ukifanikiwa ukichukuliwa ni sawa. Na hivyo ndo nilienda tu roho juu. And then now nilivyoingia kwa polisi, and then I took it as a passion. One, I have a talent. Two, I have people to serve. Na nilianza na operation ile. Watu wengi wanafikiria pengine ni kwache zilianzia Nairobi nini na nini. Mimi nilivyotoka college hivi nikasukuma kule kwa mashifta juu. So I've had that encounter. I've served the people there, and then I came to Mombasa, then to Nairobi, then to Nyahururu Central, then back to Nairobi. Right. So I've been on rotation, but keeping my talent on fire each and every time. And you said mashifta, whatever. What challenges do you face as a police officer on duty? Because you know sometimes it's easy for us kusema police ni wabaya, you know, they are not, they don't have a human face and all that, you know, a human side to them. What challenges do you guys face? I want you, of course you're in PR. Speak on behalf of the disciplined forces. Because we just see tukiona au ni wale watu. But you face some challenges. Like you said, you went to the shifters. Sure. Yes. Let me tell you this. First of all, ukienda college, unabadilishwa. How so? Unabadilishwa. Bro, kama ulikuwa unatembea ni kama umeinama hivi utakuwa upright. Discipline, kuna kitu inaitwa instilled discipline. Inaingia automatic. Unakuwa upende usipende. Bro, kama ulikuwa unatembea hivi ni kama lazima utakuwa straight. Yani discipline, kuna zile mafunzo mnafunzo mkiwa kwa training ambazo zinakufanya to be a change man. Now you are a police officer, you're going to serve people. And I want you to understand, hakuna siku polisi atakuwa mzuri kwa kila mtu. Ukisikia mtu mwenye anakuambia polisi ni mzuri mahali, jua huyo ni mhalifu. Because pengine ana gain favors. Right. But mtu wa ukweli mwenye anajua kazi ya polisi na vile kazi ya polisi kuna challenges, lazima atakwambia tu polisi wanafanya kazi yao. Right. Now, umeniambia kuhusu challenges. Policemen, they live ile life unaishi tu ndio ile mimi naishi. Niko na familia, niko na majukumu, niko na marafiki, unaelewa? And vile mtu anakumulika, anafikiria pengine wewe uko tofauti sana na wao. You can do miracles. Right. In police there's no miracles. Hakuna kitu ya kubahatisha. It is just work to be done. So the normal challenges za kazi, kwa sababu ukiamka asubuhi, kama uko na bibi anakuombea tu, manake akikuona umerudi anasema asante, manake sisi hutoka kuwalinda but hujui kama utarudi. Mtoto wako kwa nyumba, yeye hajui babake kama akienda iwapo atarudi. Manake tuna deal na watu ambao wana bunduki, majambazi, kila aina ya watu. Na sasa sisi ni kama ngao ya mwananchi. Yani we put ourselves first before the mwananchi to protect them, protect their property, to make sure that they are safe. Wewe unaona hata ukipita kwa traffic, mvua inanyesha, those are challenges. Jamaa ako tu kwa traffic ana control. Na huko ndani ya gari umeweka AC, unasikia raha, unasikia muziki, unasikia. So things, we are just the normal. Life inaendelea na maisha iko na challenge zake ambazo hizi kila mtu ana face. But zetu, they are more because what we do. Right. I was talking to people, I was telling them that somewhere, because I do some mentorship. Sisi tuko na watoto. Sometimes when people go to social media and making sure that muna castigate polisi kila wakati nini nini, remember one thing, our kids watch TV. And even the members of public wanatengeneza familia yetu hata sisi wenyewe kutuchukia. Because if you don't trust us, even our family will not trust us, because munaongea. So mtoto akienda shule, wewe unafikiri mtu akimuuliza kila mtu aseme kile kitu baba yake anafanya, mtoto wako atasema? Especially hao watoto wanajipenda, kama watoto wa kike, wasichana,
Unaona, kwa sababu hafurahi, the parents are not celebrated. We've never had in this country where people just come and say that let's celebrate these people, let's accept, so that hata wao na sisi mahali tuliko, sisi pia wao tunakosoana, tunasema hapa na pia umepita zaidi, because we need to serve you diligently. Right. It is your right. It is not that ni lazima uombe, hapana. It is your right to have our services. But sometimes also, be in our shoes, tukiteleza, pardon us. To make sure that you correct us. Si yetu tunasema polisi wote. Kitu imefanyika kule Mombasa, polisi wote. Now even our kids when they go to school, wanakani kama hawapendi, they're not relating well with their parents because we are affecting these young people, because hawa watoto wadogo ambao hawakuomba mahali pa kuzaliwa. Wangekuwa na uwezo, wangesema wazaliwa State House. Lakini alizaliwa, sasa mimi ndio babake, kwa hivyo maisha lazima yaendelee. Right. So we've got so, and these things they let out a depression. Actually, that was my next question, because in the police force we've had cases of depression. Sure. Where, you know, we worry a policeman trusted with firearms. Sure. Walking around the malls and the streets and then battling depression. Sure. How can we bring confidence back? Because sasa mimi naangalia, Karao akona bunduki. What if he's one of those depressed human beings? Am I safe? What do you do? What are you doing as a police force, or actually, or even you in your personal capacity, sure, to try and calm people's hearts? And, sure, and what are you doing for the policemen? Because depression is a killer. Saizi, they are reaching out. We're having these programs of counseling. Mm-hmm. And then also we've got, hata sisi tuko na WhatsApp zetu kama polisi. We talk to one another. Okay. We share. Kitu kifanyika, we share. Because tunaangaliana, manake sisi tuko wenyewe kwa wenyewe kama familia ya polisi. Lakini maombi yetu ni kuwa wale ambao tunawahudumia, the citizen, also they should come up with some program. Niwaambia msee, ingia police station. Ukikutana na polisi, msalamia. Akisipokusalamia ni shauri yake. Wewe umemsalamia kwa roho safi, mambo ofisa. Akikusalamia sawa. Asipokusalamia, you've done a role. Kuna kitu umefanya. Hata mahali atafika mbele atasema, "Ai, kuna jamaa alinisalamia na sijui nilisikia ama pengine hakusikia." Lakini we need just to have a conversation. And a conversation, it unveil zile vitu zote zinatusumbua. We are all Kenyans. Nikishavua hii magwanda, mimi tu ni Mkenya kama mtu mwingine kikatiba. So we need to reach out to each other, and make sure that we are brothers keeper. Mm-hmm. It is not easy. It is not about Kwach because I'm an artist. Right. Because kwa sababu najulikana. It's not about me. It's about us. Even now, nimekuwa nikijaribu sana kutoa unveil zile talents kwa polisi. I take them out and tell them, you guys, if you can act, go out. If you can sing, go out. It is you. It's not about me. And I'll not be there always. So, inafaa tukuwe na ile program ya kuwa, what are we teaching our kids from the scratch? Watoto wetu wadogo, tunawafunza nini? Tunawafunza tukikosa takuitia polisi. Na mtoto wa polisi ataitiwa nani? Baba yake. Question, how do you balance? Because you seem to be doing, you're very active in the entertainment industry and of course in the police force. Sure. As a person, how do you balance? I want you to understand one thing. First of all, the office I'm in is a public relation office. Mm-hmm. Now even I'm working. Kazi ya polisi si kupatrol na bunduki na pingu peke yake. Mm-hmm. We need to reach out to the young people, to talk to them. Even in institutions, in schools. We need to talk to them. Reaching out ni kuwanoa, akitoka shule ajue anakuja kwa hiyo ulimwengu mwingine ambayo pia atakuwa anakutana na challenges mingi. Mm-hmm. Na challenges mingi unajua za young people, pia pressure, madawa, uingie ujambazi, anataka pesa ya haraka. People, they don't want to have a story so that they can be the good example of others. We are rushing into money. Tunataka kukimbia, mimi nataka niweke pesa kwa mfuko ndio niishi. Nataka ile kitu kwa sababu Kwacha anafanya hii, mimi pia mimi nataka. Tamaa imetuzingira. So, mine, the balance you're asking, what I'm doing now, I'm working. You're working. Yes. Hold that thought.
He's working. Godwin is his name. Kwach is the other name ya M-Pesa. Lakini ya kisanii, Kwatches. Well, please don't go too far. Have your coffee, have your tea. After the break, we shall take it a little bit deeper. Well, this is the O Men Show. Kwatches is his name. Police officer, actor, mentor, a father, a son, and a friend to many. A man whose story we believe will inspire many people. From Nairobi back home to Mombasa to the police force. He actually did not grow up wanting to be in the police. But well, he is there now. But your gift did not stop as well. Sure. You've done movies. Sure. In fact, let me take you back. Last week we had Buddha Boss on the show. 7 siblings. Take us back to wacha niguze tu familia yako kidogo. Okay. You say you're a big family. Yeah. Mko wangapi? We are 8. 8. Yep. All right. Anybody in the police force apart from you? No. Huyu tu unaona hapa. Ni wewe peke yako. Maze mimi unaona hapa tu. Okay. Ndio nataka watu wanipambe vizuri, watu wangu wanipende. Mimi si mbaya. All right, now, Coaches, we've seen you in many movies. Sure. I've personally done some productions with you. Yeah. Was it difficult getting permission? Because now you said you're allowed to do that. Yeah. How was it? Because then you've Exactly. done a lot of your things with your uniform. Yeah. It's a challenge. First of all, it is not easy. Okay. For every man, you need a story. Yes. Niliona wakati fulani uliandika mahali ukasema if you have a dream, work for it. Right. If you don't work for it, it remain a thought. Exactly. Tuliandika hivyo? Yes. So ujue na follow nafuata sana. Nimeona. So ukiwa na dream yako ipush. Wacha nikwambie. Mimi niliingia kwa polisi wakati police reforms hazijakuwepo. Unaelewa? Ilikuwa tu polisi Kenya Police Force. Right. Under commissioner. Yeah. So hiyo nyakati ndio nilikuwa naanza usanii. It was a challenge. Mpaka kuna jamaa kwa Hibruto na hii ataweza kweli? Atang'ang'ana hii jamaa? Mara usanii, mara anataka kushika bunduki ataweza. So it was kulikuwa na hiyo vita, lakini nilikuwa nasema this is who I am. Sijazaliwa na polisi. Kitu nimezaliwa nayo ni usanii. Kipawa. So polisi inaweza enda, lakini usanii itabakia. Na itasaidia wengi. Na imesaidia wengi hata kwa polisi, hata watoto wa polisi, hata wenzangu wa kipolisi. Imesaidia wengi. Now I'm the mimi ndio MC number 1 or Inspector General. When they go anywhere, mimi ndio na MC events na make sure I keep people on toes to make sure watu wanafurahia, unaelewa. Now nikianza vitu zilikuwa tofauti. Right. Kumbuka hii ni kazi ya polisi, kumbuka transfer ziko, huwezi zuia, na mahali kila kitu inapatikana it is within the city Nairobi. So angalia umepelekwa operation. Na nilianza hii mambo yangu ya usanii nikiwa college Kiganjo. In training nilikuwa naonyesha watu mimi naweza imba, naweza piga msanii, naweza entertain watu na watu wanafurahia. Na mahali popote nilikuwa naenda nilikuwa bado nafuata. Nilianza na studio ya Emachichi Mombasa. You can remember right. Emachichi. Yes. It's way back. Nimetoka Mombasa na wasanii wengine wale wote nilikuwa najua Mombasa nikawaleta mimi mwenyewe Nairobi. Wakaanzia hapa na wakakuwa wasanii wakubwa. I've touched even wasanii wa nje. Right. You've talked about ukiwa Kiganjo. Sure. You started your entertainment there. Yeah. Just allow me to take you back a little bit. You talked about discipline. I mean, you unlearn some things and they instill discipline in you. Sure. How tough is it at Kiganjo? Are there people who drop off along the way? Yeah, it is just training. We don't don't say use it's the just word. training. Yeah, it's just training. However, how you know, wewe ukienda utaiona it is tough, but it is training. Because kama wewe mwanaume umeenda training,
na mrembo ameenda training, na wote mnakimbia. Hakuna mtu anaambiwa wewe kimbia hapa pale, mnafanya the same training. Hakuna ya kike, hakuna ya kiume, mnafanya training. However it is tough, it is training. Take it that way. So kama ni tough kwake, unaachia hapo. Hata unaulizwa, unaweza endelea na course ama mambo ni magumu, gate ndio ile imefunguka. Afande, nimechoka bana. Sawa sawa. Lakini at most watu umaliza because it's a job. Sasa umeanza kuonesha passion imeanza kuonekana. You've been turned into a police officer. Now you're going to serve people. So the challenge is nini? It is training. Right. Okay. And you talked about police reforms. Sure. Tell us some notable changes in the police force. Because umesema ukianza vitu zilikuwa ngumu na hii usanii, but now there are police reforms. Yeah. I think hii swali ingekuwa mzuri iwapo unaona sahi nikianza kukukuna kwa mgongo, wewe ndio nafanya kuuliza unasikiaje? Maana mimi kama mimi ndio nakukuna alafu nakuuliza unasikiaje, sitakuwa nakupatia jibu. So if reforms, ni wewe unaniambia what are the changes? Are we doing good? Do we enough to improve? But ile wimbo ya kawaida ni we need to work together. Right. So that you tell me mali naenda vibaya, nijikosoe na mimi nizidi kupatia huduma ambayo ni wajibu wako. But from your side, from my side, you know, we used to see and hear stories, 4 policemen living in one house, wote wako na mafamilia, and that of course will not do you good as a man, for example. Sure, you're right. Those are the improvements. Exactly. Now I'll say that on mimi nitakwambia reforms za upande wa housing, mimi nitasema mimi na enjoy kuja kwangu na kupikia chai, na lala kwangu, nyumba yangu nafunga mlango. So I think most, even my colleagues, they'll tell you, they'll attest to a particular percentage people are okay. You know, you cannot relate Nairobi and kwa msitu operation areas. Mahali mimi nishaikuwa. Maana kula kuna watu wanaishi kwa hema. Kuna so hukula hatuwezi sema tumeenda kuimprove vile utaishi, hapana. Kule umeenda kazi kwa sababu nimekuwa kule. So but to the good percentage, I think that upande wa housing, officer wanakaa sawa sawa, officer watoto wanaenda shule vizuri. So sidhani kama kuna utepefu wa upande wa reforms ama kulegea kwa reforms mahali, but it is going day by day. We cannot change it like a switch of light. It's just gradual. Okay. Sure. Let me go to your kipawa, your talent, your gift. Sure. Usanii. You're an actor, and a very good actor. Thanks. You are a rapper, and you used to do with another guy. Yeah, Alfamaton. Sure. How is he doing? He's good. He's good. Even we are checking out another single. So. Great man as well. Yeah. Is it paying off? Over and above, I know there's the gift. Exactly. Lakini kusema ukweli, hata you need to eat. Over and above your salary as a police officer. This gifting, inalipa? Yeah, inalipa. Ama it's just passion na unasaidia watu? Let me tell you this. Upande wangu, vile naona wasanii wengine, naona tu talent inalipa. If it is well managed, na kama imekubalika. Ukifanya pia na passion. You know, kuna wale tu msanii anaingia studio once, anataka kuwe mtu fulani. Right. Haiwezekani. You need to have a story. And you need, inafaa ufanye kitu inaitwa panel beating. Ndio uko na story kuja hapa. How will you inspire? Kama uliamka jana na ukakuwa. Brother, you have got a story. Absolutely. Na tupigia story yako yote hapa, hautamaliza. Because uli believe in. So hata sisi muziki, mimi nasema talent inalipa kwa sababu that's why ndio mimi I'm living great. Tasema hivyo. Naishi poa. Now you have been in this industry for a while. Manage to maintain. I mean, for years. Sure. What are some of the disciplines? What is your secret? Because tumesikia wasanii wengi wamekuja, wametoa ngoma ama wamefanya kitu, within months disappear. Sure. And I'm sure there are young people who look up to you. Sure. And there are others who are your peers and they still look up to you. Sure. So what is your secret of maintaining this
especially in this industry. Now, you are the discipline forces, but you are also in an industry that has very many people who are not disciplined. For sure. That is the entertainment industry. Yeah. So how do you manage? How have you maintained being at the top in the industry? I Kwa chezi wengi wamepotea kusema kabisa, kweli. yeah, it's true. And me, I think also mafunzo yangu ya training ya polisi ilinisaidia kwa sababu ningekuwa kivyangu kama msanii bila kuwa kwa polisi, singekuwa na hiyo discipline na patience. Right. There are people hawana patience. Na ni tabia yetu wa Kenya. Tunanga patience. Ukipita mahali uone traffic light imewaka red lakini hakuna magari, unapita tu kwa sababu huna patience. Na uliambiwa kama uliona ulichelewa ungeamka mapema ufike. Right. Kwa sababu ukisimama tu ijichore nini alafu ikuwe green ikuambie pita na uende taratibu, hiyo ndio inaitwa patience. But unaenda lakini hata mahali unaenda bado unaenda kungoja. Kwa hivyo hatuna patience. Right. So kwa wasanii they don't have patience, they are not hataki kusikiza. Kuna wengine akiona kuna talent sana, yeye anaona yeye ni mjuaji kushinda. Unajua pride. Rules zinasema never outshine your master. Right. Your master will remain your master. Hata mimi boss wangu ndio kwa sababu anakaa pale. Nikifika napiga saluti, ananipatia maelekezo, nifanye kitu fulani, mimi naenda nafanya, narudi namwambia nimemaliza boss, ananirelieve. So kesho nikuja nimwambie niko na event Mombasa, kwa nini nasimika ruhusa. Some of them wamekuwa nyuma yangu, they push me, coach, you're not releasing anything, toa ninio, because why they believe that what I'm doing is right, because once niko na discipline, 2 mimi niko na patience, 3 I'm obedient to my bosses. Anytime they need my services ama kutuma mahali kufanya kitu naenda, na mimi nauliza permission kufanya ile kitu yote nataka kufanya appertaining mimi talent, kwa sababu hii talent ukumbuke kwa polisi ndio inaleta watu pamoja. Just imagine performing with uniform, na nimekuwa nikiperform na uniform, I see the difference. Kwa sababu jamaa ukacheni sema acha tuone jamaa anataka kutuambia nini na uniform, anaweza hawezi, anapata unaweza. Right. So that's the way you grow. But ukienda pale na suti mimi ni polisi, utapigwa hata mawe, ungetoka hapo unapigia kelele. Tell me, are there roles you have refused and you have turned down because it's in direct conflict to your work? Yeah, sure. Even collabos. You see, for now, I don't, mimi si castigate kazi ya mtu. But mimi ni coaches. Muziki yangu, I can say it's clean content. Clean content. That's me. However, vile mtu ataifikiria ni mimi. But I'll support your content because wewe unaona iko hivyo. So ukinipata mimi coaches ukaniangalia mazee, mimi mazee napiga collab na kijana na anafanya gengeton, ndio sio muziki mbaya. But nishai turn down because it is not my type. Hata watu watajiuliza maswali kunaendaje. It's rather I be slow, I do what I do best with those people believe in what I'm doing, rather than kusway kwa sababu ati nataka followers ama nataka kupanda juu kwa sababu ya watu fulani. I don't do that. Me, I'm just real. Mimi ni mimi tu. Kidum told us about wasanii wanafanya vitu mingi sana for the sake of followers. That's what it is. Na imewaumiza wengi. Yeah. What would you tell them as well? Sometimes sijui ni nani aliambia mtu ukileta scandal ndio una rise. If kama ina work kwa wao ni wao, lakini mi you'd rather be real. Utakuwa tu huyo msanii. Fame kuja na inaenda. Absolutely. Kwani tukianza kutaja wasanii wale walikuwepo, wale walikuwa wanatajika, wako wapi sasa, si kuja inaenda. Na ikienda unabakia tu yule tu jamaa tu ulikuwa. Sasa ile kitu wao usahau ni kuwa utaizeeka siku moja. Sijui kama utakaa kwa TV na uanze kuambia juko, this is what I was doing, don't worry, hapo tulikuwa na warembo na tulikuwa sijui utakuwa na guts gani kuambia, na watakuuliza maswali, na watoto wa sasa hawachezi. Right. Hawachezi because kuna kaumri ukipiga kuna mahali unafaa utoke. Absolutely. Nafaa tu utoke, kama ni content nafaa uangalie na ujiangalie na ujiulize maswali. That's why mimi huambia watu, kwa sababu tumepewa kichwa.
anything you do ni kichwa. Ukienda kulala, ukiweka pilo ni kichwa. Ukipanda nduthi, helmet, huwezi wako mguu ni kichwa. Una protect kichwa ikupatie maadili safi. So mtu afikirie. Kuna leo na kesho na umri nakimbia. Utakuja kuambia nini watu? Very, very sound advice. There's an age you get and it means you have to leave a certain place. Sure. Because as geno na watu uzee unafika lakini wanafanya vitu za kiutoto. Ndio hiyo. All right. Hakubali. Si rahisi. You've said something is coming up soon. Yeah. Tell us about some of the projects you're doing. I happen to be in a project. By the way, unaweza kunywa chai, Oh, exactly. No. Si fake. No, hata si wacha fake. Ni utamu wa show. Show inakuwa tamu na saa chai. Asante. Alafu tena hapo mmepatia polisi chai. Ni muhimu. Muhimu. Na chai mzuri. Ni fiti. Tumepatia polisi chai. Na pia na by the way Mazoe ni msanii. Nitakuita headquarters ukam. Pia si tukupe chai. Asante. Tuko na kantini poa sana. Kabisa. Napenda wageni. Lakini tuniite. Tutakupatia chai. Lakini sisi lazima iwe na escort. Kitu ya kusukuma kikombe. Bwana producer, the police officer has just hinted to you. Wekeni budget ya escort. Yeah. So what are some of these projects you do? Nilipatiwa role na ni role kubwa na appreciate sana producer creation. Kuna challenge producer alifanya production akiwa na group yake akina Dickens and it is a series. Inaitwa Dagoreti. Hata nini imetoka tayari, trailer imetoka iko nje na inaweza chukuliwa kwa platform kubwa. We are praying so ita premiere very very soon the first episode. Okay. Na nilikuwa one of the main characters. I say thank you those who believed in me and itakuwa kitu kubwa. Trust you me. Right. Itakuwa kitu hakubahatisha. That thing was hiyo ni tulifanya 7 years ago the idea na tukashoot tukafanya pilot kila kitu 7 years ago. Sasa wakakuja sawa me revisit wakaandika tena script wakaichambua tena wakareshoot. Really it is a good project. That's a power of patience. Sahi tuko na vijana. Nataka nikuonesha trailer hiyo wakati uniangalie na uone trailer sahi uniangalie utaona tofauti. Well, kwa kazi maumbile yetu vile tulivyokuwa. There's a difference. 7 years. Yeah. Well, it takes patience, it takes discipline. Sure. We'll see you after the break. This is the best show in Eastern Central Africa, south of the Sahara and north of Limpopo. Tafadhali, kunywa chai, escort in a cam. See you after the break. Sure. We're about to go 33,000 feet above sea level. This is your coach and your friend Robert Brale. And this, of course, is the All Men Show. And before we took a break, I was asking this great man some of the projects you're doing. Na ulikuwa umeweza kutuguzia kidogo. Yes. Kionjo. Tulikuwa kwa stories za acting. Nimefanya projects mingi lakini wacha nimalize hizi. Hii project tumefanya ya There's something coming. Yeah, there's something coming, yeah. It's a series called Dagoreti. It's under producer creation. Na I'm one of the main cast for sure. Na other colleagues. Na it's a big, ni kitu kubwa, si kitu vile watu wanafikiria. Right. Imefanywa vizuri, mpangilio ni mzuri, cast wamedeliver kazi yao, crew wamedeliver. So hii ingine tunaachia tu God. Amen. Alafu sasa thanks. We want just Kenyan support. It's your own brand Kenya, eat Kenya. Yeah. On that note, sure. Coaches. Yeah. Do we support our own really? Tuseme tu kweli. Wa Kenya sijaiwaelewa. We don't support our own. Nishaitafuta daktari na wewe ni coach.
sijui unaweza coach kivipi at least Wakenya wapende yani wajifunze kusupport their projects. Manake Nigerians they are doing the same, Tanzanians they are doing the same, Kenyans sisi upenda kufuata ile kitu mwingine, yani sisi upenda kuonjewa, wakionja si ndio tule. Sisi hatuwezi onja na tule. We've got a young talented young people uko nje wanafanya good projects, wana shoot movie poa, muziki mzuri, vitu mingi za entertainment. But Kenya ndio uone Mkenya sasa ndiye ameanza kusupport, kuna msukumo. Right. And sije leo msukumo, kwa nini tuwe na msukumo iwapo sisi wenyewe tuko na projects? Right. We need to have our own TV doing our own movies because those are our stories. Sure. So I pray that this project that tunataka kuunleash ya Dagoretti, people will support. Watu mazee tu, unajua unatumia msee kitu kushare, naye anajishare mwenyewe. So inakuwa ni ngumu. Lakini people from other countries, we share, we like, we comment and all that. I'm telling you. Hatujivuni kwa Kenya. Nilitembelea rafiki yangu fulani kwa nyumba. Watoto hawajui wasanii wa Kenya. Hawajui wasanii wa Kenya. Wow. Unakwambia wanajua mambo ya majuu wapi na wapi. Diamond. Right. Coaches. Sure. It's been a season for entertainers, and I want to speak to you as an entertainer. Sure. COVID came. Yep. How have you handled that season as an entertainer? What even as a policeman actually? Sure. Unajua mimi nilikuwa katikati mara mbili kupatiana service na nikagongwa tena pia kama entertainer because my entertainment yangu inategemea watu na watu ni gathering. Sio kila mtu alikuwa successful kufanya entertainment kwa nyumba, manake sio wote wangeweza kuwa na msukumo wa kupata wifi pengine, kwa sababu pia mapeni yalienda chini. Mimi upande wangu mwingine sisi tulikuwa sana kutekeleza wajibu. Na unajua haswa hii time kwa ofisi yetu tuliangalia the street children, kwa sababu hao nyakati watu waliambiwa waende kwao. Street kids pia walitafuta kwao na sijui na walipata kwao, kwa sababu ilikuwa msukumo kila mtu aende kwao. Right. So then we had an initiative ya feeding the street children. Tukaungana na some productions, watu wa productions zingine walikuwa wanakuja on board, wanaleta chakula pale kwetu headquarters. Okay. Alafu na sisi tunapeleka kwa street families. At least angalau hatungeweza wote, but we really tried kumanage kufikia wale tungeweza. Manake pia sio kila mtu alikuwa na uwezo hiyo time, but we did our part. So entertainment iligongwa, kila mtu aligongwa, polisi waligongwa, mwananchi wa kawaida waligongwa. So challenges zilikuwa kila mahali, but ilikuwa wajibu wa kila mtu ku make sure anajitake care, anafuata zile rules, kwa sababu nyakati COVID ilikuja, hakuna mtu alikuwa anatarajia itakuja na huo msukumo. Watu walikuwa wanafikiria itakuja tu muda kidogo na itoweke, lakini ikakuja mpaka wa sasa. So it is a challenge. It's not me, it's not you, just all of us. Let me ask you, tongue-in-cheek question. Have you ever been in a situation, like for example this COVID season, and kuna watu wanavunja rules, and then you meet somebody or a group of people and you want to enforce law? Maze sisi ni mafans wako. It's a good question, but unfortunately mimi hufanya kazi kwa ofisi. Now na also place yote nimekuwa na watu ambao pengine wanaweza kuwa wanavunja sheria. It has been just a conversation. You know, nilikwambia hapo awali, sisi policemen imekuwa tu ni tofauti. Right. Vile mimi nitakuhudumia ni tofauti na ule mwenzangu vile atakuhudumia. And I tell even my colleagues, it's a call. Vile unataka mama yako ahudumie kule Kakamega, ule polisi yako huko unataka mhudumie vizuri, pia wewe hudumia mwingine hapa vizuri. Pia zinaumana tu. Wewe ukifanya huku italipizwa kwingine. Right. So you need to make sure sasa ile unahudumia mtu, una make sure unajua
nasaidia brother, a sister. Ikikuingia kwa akili hivyo as a passion, unasema hii job is a call, naifanya kwa sababu ni mwito. Pia watu wako kule nyumbani hutapigiwa simu wako na shida. Manake pia Mungu anawa bless wale wengine wenye wako kule na wahudumie vizuri. If you have such, hatutakuwa na hizi challenges, hizi complain mara nini. Watu wenyewe watakuwa wanajicorrect as time goes by. Yeah. 5 years from now, where do you see yourself? In fact, before you answer that one, 20 years back, if I was to take you 20 years back, Sure. what would you do different? Kuna kitu ungebadilisha? Would you still, is there anything in your life that you'd have wanted to change? Kitu ningebadilisha? Mimi kama ungenirudisha 20 years back, kuna marafiki singekuwa nao. Singetaka marafiki wengine kwa karibu na mimi. Do you have any regrets? I'm asking this because I want a younger person, Sure. who is 20, 25, 18, to just get nuggets of life. What are some of the things you think you would have done different? You see, for me, I think everything, sisi unajua sisi ni watu wa copy and paste. Right. Ukiona mademu huko hataki kuishi life yake. Nilikuwa naambia wengine hata ukijipiga mkorogo kwa uso, haiwezi change accent. Still the same. Wewe tu ni ule msee. Right. Reality tu. Mahali umezaliwa, hapo ndo kwenu. Wewe ndio utakuja kubadilisha hapo mahali. So, in other words, wewe hujazaliwa ukuwe kizingiti ama kizuio ya maendeleo mahali umeishi. You can live and change a place where you live. Because uko na msukumo ya kujibadilisha na kubadilisha wengine. Right. Hakuna mtu ako na disadvantage. So hata nikarudi 20 years, the movie is still the same. Mimi ni ule mso fight, nione vitu ziko right. As much as nitablemiwa, kwa sababu usipoblemiwa pia na huta improve. As much as nitakashifiwa, nitaambiwa, nitazoma, nitatukanwa, lakini the most important is ambia mtu ukweli. Umeelewa? Ambia tu mtu ukweli. Right. Mazee Robert, umefanya hii ni makosa, kama unaweza badilika. Kama itakusumbua ni shauri yako. Kama utakubaliana na mimi pia poa, lakini ambia tu mtu ukweli. Right. The best friend in life is somebody who tells you the truth. Right. On my show, I had the great man Abbas Gule on the show, and I asked him one question. We are going into a very sensitive period as a country. Sure. Tuko na elections next year. Ukienda kwa mitandao, Facebook, social media, you can see the bile. Watu wanatukanana, matusi. Yeah. And I asked him, alikuwa amekaa pale umekaa. Sure. And his heart was troubled. Anasema, this is not a good sign. Watu wanatukana upande wa tribal, you know. What would you tell us as Kenyans? These young people wanatukana na mtandao because of politicians. That's a very good question. I'll talk it as a Kenyan, right, and as a police officer. Yes, thank you. And I'll give an example. Sisi wa Kenya kama citizen, wacha sami polisi, sisi ndio huandika watu kazi na sisi ndio hufuta watu kazi. Na kila mtu sera yake ile anaweka kwenye meza ndio itakufanya umpigie kura. Na isikuwe uadui. Na nitawapatia mfano. Wameona nyakati mbunge Kuria nyakati amekuwa hospitali akiwa mgonjwa, atamtaja kwa sababu niko na reason. Wale politician wote wa kila mlengo wameenda kumtembelea na wakamwambia pole bila kugawanyika kusema wewe ni wa chama hii na huyu ni mwingine wa hii chama tofauti. Unaelewa? Inaonesha hawa watu wako pamoja na wanapendana. So sisi tukikaa huku kama raia, kama mimi si polisi na niko kwenye raia, nisifikirie wale jamani maadui. So wasikosanishe mimi na ule ndugu yangu ama na dada yangu ule nimeishi naye kwa muda mrefu. Sisi ndio wajinga. Kama wameenda kuonana hospitali, mbona hawakusema wachama fulani wachama waenda wamuona hospitali? Wameenda wote. Kwa hivyo wanaitana mandugu. Pia na sisi tuwe werevu. Huku mahali tuko tuitane mandugu.
na tuangalie na mbali. Kazi yako pigia ule unapenda kura kulingana vile unaelewa sera yake na urudi nyumbani. Na rafiki yako hata kipigia mtu tofauti, tusikue na milengo ya kikatiba, tueneze tu amani ile yetu ya kawaida. Kwa sababu tusianze kulazimisha watu kufanya mifumo ya amani na unajua amani ni nini. Si amani tu kuwa na mtu na peace. Right. It's like football. I go and say Man is good or Gor Mahia is good, FC is good, we're still together. It was a game. Even we take this politics as a game. Kwa sababu wenyewe wanapendana, wanaitana mandugu, kesho hao wanaungana, wanapendana, mbona sisi tuwe wajinga tunaanza kupigana. And then sasa hapo ndo lawama zinaanza kuwa polisi ni wabaya. Sasa hizi kuna mali yote, kuna place yote mtu analaumu polisi. Vile umeketi hapa kuna mtoto analaumu polisi. Si kila kitu ni nyoe. Right. Kwa nini sasa tukianza mambo ya uchaguzi tunaanza vita? Tujaribu pia tuelimike. Tumeenda shule, tuelimike, tukue bright people. And it should be my brother. Whoever you vote for, it is your choice. But sisi tuendelee kuishi. Wale ni viongozi watakuja na waende. Hivyo tu. Right. Well, you've heard it from him. These politicians call each other brothers. They dine together, they merry-make together, and yet on the ground we're the ones who are fighting. Sure. Tuwache kuwa wajinga. 5 years from now, what do we expect from you? 5-10 years. Coaches and what do you have in store? Mimi nataka, I want to be the first policeman kushika award kubwa. Sijui itakuwa gani. The first policeman. I think it should be Africa, world. Sijaisikia polisi mahali popote anapiga ngoma nini na nini. Right. But I want to be the first policeman because I'm worth it. Mimi ule msee. Kabisa. Umejiamini kabisa. Mimi ule msee. Na naweza tingisha na naweza make sure watu wamebambika. So mimi ule msee. So that's your dream. Just a word. I don't vitu zingine ziko zitakuja ziende, hela itakuja iende, lakini I just need that award. I did it. So other colleagues of mine, they can emulate from me that they can do it. Those young people who don't want to join the National Police Service because ati ukiwa na talent hita is my friend, it can. It is you. Your dream is valid. So kuja join, wewe onesha watu ile kitu, ile talanta uko nayo. Nafasi itafunguka yenyewe. Afande Naswag, what is the best movie you've ever watched? What? Which musician inspires you the most? R. Kelly. Who is the funniest person you know? Chris Rock. Which is the worst punishment you've ever received in school? Kutandikwa nyaunyo. What was the last song you released? My Love. Give us one song you'd play 100 times without feeling bored. Pass. What makes you laugh the most? Mimi mwenyewe. What is your favorite food? Maziwa. What is the best advice you've ever received? To be a man. Which football team do you support? FC Leopard. Thank you very much, Afande Naswag. Thank you. You have a son, of course. What would you tell a young man growing in Kenya? Nataka angalia hiyo camera. Hii camera. There's many young men watch this show. Sure. And many admire you, your level of discipline as an officer, and also as an artist. And you have shown them how you can juggle both of them with discipline. Sai kuna mihadarati. Sure. I have spoken in many forums where these young people are. And you'd get a greater percentage coaches wanna struggle na mambo ya immoral behavior, drugs and alcohol. Yeah, sure. Please speak to them. My youth, mimi nilipita hapo. Na ukitaka upita hapo ufike mahali nimefika pia, lazima utanisikiza kidogo kwa sababu miaka pia imeenda na lazima pia upate mafunzo kutoka kwangu. Kwanza wacha maisha ya shortcut. Shortcut ndio inakufanya unakuwa na tamaa, unataka kuwa kama mtu fulani na huyo mtu fulani ako na story yake. Pili, mihadarati kama kawaida. Tushawaambia, mshaelezewa,
wachana na mihadarati, itakupatia ngazi nyingine tofauti ambayo sio wewe. 3, uhalifu haulipi. Ukitaka kupoteza maisha yako kama wewe bado uko young, unataka kuemulate coaches, mimi sijafanya uhalifu, mimi ndio ninachunga. Kwa hivyo ukitaka kuishi maisha mazuri, uhalifu haulipi. Ya 4, saidia mwenzako ule ametokomea. Just be a brother's keeper. It is not easy, it is not for me, but utakuwa umesaidia yule mwingine ako pale. Na la mwisho, maombi na God anakupenda. Thank you very much. You've had it. To a young man, discipline. Be your brother's keeper. Stand on the word of God. Sure. And you'll be okay. For sure. Well, my name is Robert Burale. This has been the All Men Show, the best show in Eastern Central Africa, south of the Sahara, and north of Limpopo. And I've been here with this great man. Papeli jina zako za M-Pesa zote. Gordon Coach, aka Coach is Afande na Swag. Social media yote utanipata. What are your social media platforms? Coach is Coach. Coach is QWACHEZZ. Coach is Coach. Utanipata kwa Facebook, Instagram, Twitter. Watu wanasemanga polisi hatujui kuita Twitter. Zote, TikTok. Mimi mazadiko kila mahali. Na mimi ujibamba tu. Well, thank you very much. I'm Robert Burale. Would you afford even to miss next week? I guess not. We are preparing for you. We are ready for you. The question is, are you ready for us?